Greetings, dear ones. I'm Kryon of Magnetic Service. Saludos, queridos míos. Soy Kryon del Servicio Magnético. The room starts to change yet again. Esta sala comienza a cambiar de nuevo. We've just studied reality, Acabamos de estudiar la realidad and the room starts to have a different reality. y esta sala comienza a tener una realidad diferente. Perhaps some of you have opened your box since yesterday. Quizás algunos de ustedes han abierto sus cajas desde el día de ayer. It's the term we used of the linearity of the human. Esa es la expresión que utilizamos para la linealidad del humano. Alcazar said something yesterday. Alcázar dijo algo ayer, Did we teach all the time? algo que nosotros enseñamos todo el tiempo. The message is always the same. El mensaje es siempre el mismo. You don't have to understand things to participate in them. No es necesario comprender las cosas para participar en ellas. We've said this before. Lo hemos dicho antes. You don't have to understand how an internal combustion engine works in order to drive your car. No tienes que comprender cómo funciona un motor de combustión para manejar tu carro. Such a simple concept. Es un concepto tan sencillo. When it comes to spirituality, there's more here than you think. Pero cuando se trata de la espiritualidad, hay mucho más ahí de lo que tú crees. I wish to extend the teaching that just occurred. Quiero extender la enseñanza que ocurrió hace un momento. We've said sucedió. some of these things before, Hemos hablado de estas cosas antes, but not in this room pero no en esta sala and not for you. y no para ustedes. I want you to hear this live. Quiero que escuchen esto en vivo. All stories start with one phrase. Todas las historias comienzan con una frase. In the beginning. Al comienzo, Dear ones, that's not accurate. queridos míos, eso no es correcto. Imagine for a moment Imaginen por un momento that God is a giant circle, a ring, a golden ring. que Dios es un círculo gigante, un anillo dorado. And the ring is pure love. Y ese anillo es puro amor, Beautiful. hermosísimo. Where is the beginning of the ring? ¿Dónde está el comienzo del anillo? And the answer is there isn't one. Y la respuesta es que no hay un comienzo. The very idea that there would be a beginning is linear. La idea de que tiene que haber un comienzo es algo lineal. Everything you believe is like a string. There has to be a beginning and an end. Todo lo que tú crees es como una banda, tiene que haber un comienzo y un final. Everything you have, everything you own, everyone you know, Todo lo que tienes, todo lo que te pertenece, a todos a los que tú conoces, is a beginning and an end. tienen un comienzo y un final. There is no beginning with God. Pero no hay un comienzo, un inicio con And Dios. that is difficult for a human to grasp. Y eso es muy difícil para que un humano lo pueda entender. A circle. Un círculo. No time. No hay tiempo, No beginning, no end. no hay comienzo ni final. It just is. Simplemente es. Can you grasp for a moment Pueden entender, agarrar por un momento that the creator of the universe esa idea de que el creador del universo never had a beginning? nunca tuvo un comienzo. We have told you that you have God inside. Les hemos dicho que todos ustedes tienen a Dios adentro. Who is God? ¿Quién es Dios? You have to ask that somehow. Tienes que preguntar eso de alguna manera. I'll give you an answer in a moment. Les daré una respuesta en un momento. If there is any creative source inside you, if it's even a little, Si hay una fuente creadora dentro de ti, incluso solo un poquito de esta fuente creadora. let's say you call it your soul.
Digamos que tú la llamas tu alma. It's a good word for you to use. Esa es una buena palabra para The que alma. la utilices. It's a el good alma. word Es una buena palabra because you can grasp it in a linear way. porque puedes agarrarla, entenderla de una manera lineal. All right? That is part of God. Bien, esa alma es parte de Dios. And that means, dear ones, Y eso significa, queridos míos, you had no beginning que tú no tuviste un comienzo and you will have no end. y que no tendrás un final. All that is human comes and goes, Todo lo que es humano va y viene, but your soul pero tu alma has no beginning and no end. no tuvo un comienzo y no tendrá un final. So the next question, Entonces la siguiente pregunta, how well do you know your soul? ¿qué también conoces a tu alma? And that depends upon how big your box is. Y eso depende de qué tan grande sea tu caja. There are those who don't even believe you have one. Hay aquellos que ni siquiera creen que tú tengas That death is permanent. un alma, que la muerte es algo permanente. And somehow the beauty of the consciousness of a human being comes in and leaves, never comes back. Y que de alguna manera la belleza de la conciencia humana llega y se va y nunca regresa. I told you yesterday that's not the way it works. Yo les dije ayer que no es así como funciona. The system is elegant in love. El sistema es elegante en amor, It's beautiful in compassion. es bellísimo, lleno de compasión. When you lose a loved one, Cuando tú pierdes a alguien que amas, they still remain. ellos se quedan And they don't necessarily go into some faraway place y no se van a un lugar lejano that you cannot get to. al cual no puedes llegar. And that's not the way it works either. No es así como funciona. A piece and a part of their consciousness remains with their children and their loved ones Un pedazo y una parte de su conciencia permanece con sus hijos y sus seres amados until the day you die. hasta el día en que tú mueras. Your Father will be with you until the day you die, dear one. Tu Padre estará contigo hasta el día en que tú mueras, querido mío. Your mother will be with you till the day you die, dear one. Tu madre estará contigo hasta el día en que tú mueras, querido And you mío. have the ability to feel them, to smell them, to love them, to talk to them, and know they're there. Y tú tienes la habilidad de sentirlos, de olerlos, de hablar con ellos y de saber que están ahí. I've told you this too before. Les he dicho esto antes también. Start early and tell your children the way it works. Comiencen temprano y cuéntenles a sus niños cómo funciona esto. When they're old enough to understand, Cuando tengan la edad suficiente para comprenderlo, look into their eyes míralos a los and ojos say, there'll come a day when I don't exist anymore in my body. y diles que llegará un día en que tú no estarás más en tu cuerpo, But know this, pero que deben saber esto. I will never leave you. Deben saber que tú nunca los dejarás. And you'd be accurate and Y true. estarías en lo correcto y estarías diciéndoles la verdad. Start early. Let them know this. Comienza temprano, And when you permíteles saber pass esto. over, Y cuando tú fallezcas y te vayas, they'll have the peace and the knowledge of the learning that you gave them. ellos tendrán esa paz y el conocimiento de eso que les has dicho, That they're always there. que ellos siempre estarán ahí, que tú That siempre their estarás love is con always ellos, there. que su amor siempre está ahí. Imagine the gift you can give to a young child. Imagínate el regalo que puedes darle a un niño joven, niño pequeño, With this truth and this belief con esta verdad y esta creencia, that you only change energy. que tú solamente cambias de energía. Death has no sting. You only change energy. La muerte no tiene ponzoña, tú solamente cambias de energía. Body will come and go. El cuerpo va y viene, But oh, that soul, pero esa alma it becomes multidimensional. se vuelve multidimensional. It exists in many places. Existe en muchos lugares And one of them is with your child y uno de ellos es con tu niño, all their life. toda su vida. Like you have with your mother and father if they pass. Lo mismo que tú tienes con tu madre o tu padre si ellos ya fallecieron. But if you were never taught this, Pero si nunca se te enseña esto, it's a reality that you have difficulty with. es una realidad que te cuesta trabajo aceptar. You see the difference? ¿Ves la diferencia? Start informing your children now. Comienza a informar de esto a tus niños desde ya.
If somehow the air started talking to you, Si de alguna manera el aire comenzara a hablarte, there are those in here would be quite fine with it. a muchos de los que están aquí les parecería eso muy bien. Hello, air. Hola, aire. Thank you for being here. Gracias por estar aquí. And the air would say, it's a treasure to be here to sustain your life. Y el aire diría, es un tesoro el poder estar aquí para sostener tu vida. And some of you would walk to place talking to the air, Y algunos de ustedes irían de lugar en lugar hablándole al aire, never asking those linear questions. sin hacer nunca esas preguntas lineales. The intellectual, however, Pero el que es muy intelectual will say, who's talking exactly? dirá, ¿quién está hablándome exactamente? You're the air. ¿Eres el aire? Who created you? ¿Quién te creó? How long are you going to be here? ¿Cuánto tiempo vas a estar When did aquí? you arrive? ¿Cuándo llegaste? How is it you can talk to me? ¿Cómo es posible que puedas And what hablarme? exactly is your purpose? ¿Y cuál es exactamente tu propósito? You see the difference? ¿Ves la diferencia? That's exactly what many do with God. Eso es exactamente lo que muchos hacen con Dios. If you ask God, what is your purpose? Si le preguntas a Dios, ¿cuál es tu propósito? You get the most loving answer. Recibirás la respuesta más amorosa. Purpose is a word used by a human being. La palabra propósito es una utilizada por el ser humano. It carries a bias with it, Lleva consigo un sesgo, the need to understand and analyze. la necesidad de comprender y de analizar. If you had to look at the purpose of God, Si tuvieras que mirar el propósito de Dios, it's to know your name and love you beyond measure es conocer tu nombre y amarte sin medida all of your life. toda tu vida. To be part of a system that honors those that come and go. Ser parte de un sistema que honra a todos los que van y vienen. You see, the soul is much larger than you think. Porque ves, el alma es mucho más grande de lo que tú crees. These are the things I want you to take away from this place. Estas son las cosas con que quiero que salgas de este lugar. Peace over who is God. Una paz completa acerca de quién es Dios. The answer, La respuesta, who is God? ¿quién es Dios? One word, Una palabra, family. familia, Family. familia. Inside you, Dentro de ti, you are the family of the creative source of the universe. tú eres la familia de la fuente creadora del universo. And as you start to evolve in consciousness, Y a medida que comienzas a evolucionar en tu conciencia, you'll know what I am saying is real and true. sabrás que lo que estoy diciendo es real y es verdadero. And you'll never be alone. Y nunca estarás solo, And you'll never be alone. nunca te sentirás solo. That's the reality of God. Esa es la realidad de Dios. And so it is. Y así es.